ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Now, electromagnetic spectrum. It is most important topic in structure of atom. And అదేవిధంగా మనం రోజు చూస్తూ ఉంటాము, ఓకే, రోడ్స్ పైన ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏమేమి కలర్స్ ఉంటాయి? రెడ్ కలర్ ఉంటుంది, ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది, గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది. ఓకే, మన గ్రీన్ కలర్ లైట్ వచ్చిందనుకోండి, మనం మూవ్ అవుతూ ఉంటాం. ఓకే, ఒకవేళ కనుక ఎల్లో కలర్ వచ్చిందనుకోండి, స్లోగా స్టాప్ అయిపోతాం. రెడ్ కలర్ వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్గా స్టాప్ అయిపోతాం. బికాస్ ఇన్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ we can use only these 3 colors: red color, yellow color, and next one green color. Okay, because the red color, it is having high wavelength అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, చాలా దూరం కూడా we can observe the red color in long distances also. రెడ్ కలర్కు వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి చాలా దూరం కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ రెడ్ కలర్ పడింది అనుకోండి, చివరిలో ఉన్నవాడికి కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum means the arrangement of light radiation in order of decreasing their frequency or increasing the wavelength of light. The pattern obtained is known as electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum means the arrangement of the arrangement of light radiation in order of decreasing frequency or increasing wavelength. Okay, the arrangement of light radiation or light radiations in order of decreasing frequency or increasing wavelength. The pattern obtained
the pattern obtained is called electromagnetic spectrum. That is the light radiations. The light radiations are arranged in decreasing the frequency or increasing the wavelength of a light radiation. Here gamma rays, and next one X-rays, gamma rays, X-rays, UV means ultraviolet radiation, and next one visible rays, and next one infrared radiation, and next one microwaves, and next one radio waves, వీటిని ఇంకేమని చెప్తామంటే FM, ఓకే, అండ్ AM, and next one long radio waves, These are different type of radiations present in electromagnetic spectrum. These radiations are arranged in decreasing order of frequency. Okay, that is the frequency of gamma rays is greater than, that is X-rays. ఓకే, లేదనుకోండి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమని చెప్తామంటే ఇక్కడ సార్ ఫ్రీక్వెన్సీ is denoted by nu. Frequency decreasing order. Okay, and next one wavelength increasing order. Okay, decreasing order of their frequency or increasing order of wavelength is known as electromagnetic spectrum. Okay, so this is electromagnetic spectrum. In this electromagnetic spectrum, the radiations are arranged in decreasing of frequency or increasing of wavelength. The arrangement is known as, okay, electromagnetic spectrum. Okay, మీకు ఇక్కడ చూడండి, gamma mu decreases means frequency decreases. Okay, ఈ విధంగా decrease అవుతుంది. And next one wavelength increases, decreasing order of frequency or increasing order of wavelength. ఇక్కడ చూడండి gamma rays, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Gamma rays are having maximum frequency and minimum wavelength. అది ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఫ్రమ్ గామా రేస్ టు లాంగ్ రేడియో వేవ్స్ frequency decreases, wavelength
increases. Okay, this is known as electromagnetic spectrum. Okay, so most important also, right? And next one, spectrum. What is mean by spectrum and which instrument is used for recording of a spectrum, and how many types of spectrums are present? Now we discuss about these things: spectrum and the device used for recording of a spectrum and types of spectrums. Okay, so now first of all we discuss about spectrum. Spectrum means when the monochromatic light means in which the wavelength does not changes with the time, that is known as monochromatic light. Or single wave means wavelength does not changes. Okay, అంటే వేవ్ లెంత్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ద లైట్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ద సాలిడ్ స్టేట్ సబ్స్టెన్సెస్. Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC I am chemistry faculty. So first of all, let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC we are the team of IITians and ITians and doctor to help you achieve your dream. So what are you waiting for? Come and join us and fulfill your dream. That is solid medium. When the light is passed through the liquid medium, when the light is passed through the gaseous medium, that is the light is passing through different types of mediums. If there is no change in the wavelength, that is known as monochromatic light. Okay, the monochromatic light, sometimes it is also known as white light. Monochromatic light or white light or simply single wave. Okay, when the white light or monochromatic light or single wave is passed through the grating, or it is known as prism or grating. When the light is passed through the prism, light means monochromatic light or white light or single wave. When it is passed through the prism or grating, okay, the image recorded is known as spectrum. Okay, see here, when I am writing here, when white light means single wave or monochromatic light is passed through. Okay, when white light or single wave or monochromatic light is passed through prism or grating. Prism or grating means this one. It is not triangle, it is prism or it is a grating. The image recorded, the image recorded is called
spectrum is called spectrum. Here when the light is passed through the prism, okay, this is known as white light or single wave or monochromatic wave. When it is passed through the prism, then it is split into various frequency or various wavelength containing light, that is known as, okay, that is known as spectrum. Okay, when the white light it is known as prism or grating. When the white light or prism, when the white light is passed through the prism, it is split into various wavelength containing a light radiation, that is known as spectrum. Okay, first one, it is known as violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and next one red. Okay, that is the light is split into 7 colors, that is known as rainbow colors. మనం చూస్తూ ఉంటాం రెయిన్బో అనేది, రెయిన్బోలో ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి మొత్తము 7 కలర్స్. ఫస్ట్ ఏముంటుంది అక్కడ వైలెట్ కలర్, సెకండ్ ఏముంటుంది ఇండిగో, బ్లూ కలర్, గ్రీన్ కలర్, yellow color and orange color and red color. The indigo is having low wavelength, approximately its wavelength is equal to 4000 angstroms. From violet color to red color, wavelength increases, and the red color it is having approximately 6000 wavelength. Wavelength ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏమని చెప్తాము, we can see the red light particularly, okay, or the violet color it is having low wavelength. Low wavelength ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, we cannot see, or red light is visible clearly but not violet, because violet color is having low wavelength and red color is having high wavelength. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పగానే ఇక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నామో, ఇక్కడ రెడ్ కలర్స్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా గ్రీన్ కలర్ అనేది ఉంటుంది. రెడ్ కలర్ మాత్రం ఏమవుతుంది, ఓకే, ఇట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి చాలా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనము ఈజీగా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఓకే, కాబట్టి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్లో రెడ్ కలరు, గ్రీన్ కలరు, అదేవిధంగా ఎల్లో కలర్ అనేది మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్, ఓకే, ఫర్ యూజింగ్ ఆఫ్ రెడ్, గ్రీన్ అండ్ yellow color in traffic signals. Okay, so this is the definition of a spectrum. And next one, here for recording of a spectrum, we can use the device that is known as spectrometer or spectrograph. For recording of spectrum, the device used is known as spectrometer or spectrograph.
మీకు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డివైస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఏ స్పెక్ట్రమ్? దట్ డివైస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ఆర్ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద డివైస్ అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఏ స్పెక్ట్రమ్. వెరీ సింపుల్ కదా, ఇక్కడ చూడండి, వెరీ సింపుల్. స్పెక్ట్రమ్ మీన్స్ the white light when passed through the prism, the image recorded ఏమని చెప్తాము? when the light is passed through the prism, the splitting of light radiation is taking place. When the splitting of light radiation is taking place, it is recorded by using the device. That device is known as spectrometer or spectrograph. Spectrometer or spectrograph is used for recording of a spectrum. Okay, clear కదా? ఇక్కడ ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. ఓకే, అంటే సింపుల్. ఇంకేమని చెప్తామంటే ఇక్కడ ద లైట్ ఈజ్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 7 కలర్స్, దట్ ఈస్ విబ్జిఆర్. ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇంటూ వేరియస్ వేవ్ లెంత్, various frequency containing light is also known as spectrum. Okay, but depending upon the source of light radiation, spectrum divided into 2 types. Okay, depending upon source of light source of light, it is of 2 types. One is known as emission spectrum or emission spectra, and second one that is known as absorption spectra. Okay, depending upon the source of light radiation,